wake kata kamano gibiro chako kod report mar NADCO mamulo chugo duol mar IEBC. Jafo mar Walter Nyambaga ntiere gi mathoth. Mana ka odong' seche to yawa yanga bunge bang' yweyo mar dweche ariyo. Bunge madhi yawa kinde mantiere ng'ur ni jatend piny William Ruto ong'wano buombe mag od bura kendo maka fanda ni nyaka tim mana kaka odwaro. Gino ma Speaker Moses Wetangula kwedo mokalo. His Excellency has never called me to talk to me about what is going on in Parliament in the manner of debate or vote. Never. I can say this with a clear conscience that at no time has the President ever attempted to influence how Parliament works. Wakati wote miswada na hoja za serikali zinaletwa bunge na kiongozi wa walio wengi ambaye ndiyo mwakilishi mkuu wa serikali katika jumba la bunge. Mati mwone kinde ma od bura biro pedho twak mochuno. Midhi chako de kin twak mamoko. The NADCO report is already ready and it's going to be a slotted time with the opening tomorrow, so that is given priority to be debated. Speaker okoni od bura bende biro bilo wach matute wi lipod mar NADCO madwaro ni mondo chuogi apisi mar jatend jotend migepe, apisi maketo sirikal tesre to kod keto e chik omenda mag NGCDF. Entrenchment of the gender rule, the creation of the office of a Prime Minister, the creation of the office of leader of opposition in the country. Some of those may require constitutional approaches. We also have the entrenchment in the constitution of the national government CDF, the Affirmative Action Fund for Women MPs, and so on and so forth. Those are also on the table. Bende Wetangula yango ni twak mabiro bedo mogurore enewi osuru mar udi ko yango ni jatend kweth manoke od bura Opiyo Wandayi yande ondiko ne od bura kadwaro ni mondo duok ne jo od bura omenda margi mane ong'adi mag udi kata odoko ni dono osegolo ng'eto. I have seen the letter. The minority leader has also called and talked to me, and we have discussed the matter, and I believe it is under control. Secondly, I want to make it clear, because I saw some leading politicians attacking the Speaker for going to court. The Speaker never went to court, and the Speaker would have had no reason whatsoever to go to court. Okoni kamiti mar budget bende biro laro rekod sa mar choko budget mar 2024 2025 kendo ma nyalo miyo wuodhe mag jo od bura biro bedo manok oko mar Kenya. The House will embark on serious business. You know, the budget cycle is on now. We don't have a lot of money to keep traveling, and we only travel when it's absolutely necessary. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kapod wantiere mag motendre kod bura nyakwar mgajuang pogruok mar paro koro minje wi paro mochwali nyim komiti marango ratiro kod chike ma pachoka JLAC makoro dwaro mondo migol amuri mar piny owacho e apis Attorney General kendo teri apis jatend migawo mar jotije piny owacho. Paro no ochwal gi jokanye migawo mar arita ka bende ne gibedo kod thuolo mar duoko moko kuom penjo mag jokanyo mag komiti makoro neno kagima okang' makama biro duoko piny oteku mar Attorney General ma pachoka. Jokanyo e migawo mar arita nochopo nyim komiti marango chike kod ratire pachoka, the Justice and Legal Affairs Committee JLAC. As a ministry, we had already picked this as one of the major amendments we needed to make. Negichwalo paro madwaro mondo migol amuri mar sirikal e apis Attorney General kendo teri apis jatend migawo mar jotije piny owacho. The amendment in clause 2 is in respect of section 27 of the Act that removes the custody of the public seal from the AG to the head of public service. Paro makamano koro kelo kikruok mar paro kama kuom Uganda neno kagima ma en thuolo ma piny owacho dwaro mayoga apis Attorney General te kumare maluwore gi chike ma pachoka. To my understanding, the Attorney General is also an appointee of the government, and even like before, he no longer has security of tenure. He can be appointed and disappointed by the president anytime. So he's part of the presidency. So why do you want to take away the public seal from a constitutionally established office, when we know the practice in all the Commonwealth countries is that the public seal is normally held by the Attorney General
to an office that has been created administratively. Paro moko bende koro medo tucho ni dipo ni piny owacho dwa bedo kod teko ewi amuri mar piny owacho mar chiko chenro mag chiwo rak ma pacho ka manyaka bed kod amurino kapuodhi e kind chenro mamoko. What is this that has occasioned this move and the need now to transfer this from the AG to the head of public service? And I mean, personally, I just want to put it clearly that I would be opposed to that. I have looked at the Constitution, I have looked at all our statutes, over 700 of them. I have not seen anywhere in the Constitution where the Constitution created the office of the head of public service. There is no office in the Constitution called the head of public service. It doesn't matter who holds. We are just looking at the law because we are legislating for this country. Paro mar chik no mochung'e gi jatend kweth mathoth e od bura Kimani Ichung'wa bende dwaro mondo mi med kwan jokanyo e komiti marango loko mar loch ka gidwaro ni ji auchiel go duto obed jogo ma oyier gi telo madonjo e apisi kipimo gi sani ma telo madonjo yiero jo komiti adek matiyo kanyakla gi jokanyo adek e telo mokalo. The bill seeks to increase the representation of the president from 3 to 6. We are supporting this proposal. It will strengthen the president-elect membership in the committee and will enable him achieve diversity in representation to that committee. We don't want to create offices for people. We don't want to discuss as parliament imaginations. Podoko yangore lela poni jopuonjre manotimo penje higa mokalo chakre gana 2021 nyaka gana 2 biro dosir mar omenda ka jopuonjre mamoko manotimo penje higa ma okalo. A report mar KUCCPS jopuonjre ma higa mar gana 2 no yienegi oro kwayo kendo owinjo bed ni giyudo omenda mar siro sombgi. Kata kamano jatend migawo mar somo Ezekiel Mashogu mane lose boma Mombasa kawuono yango ni mana jopuonjre manochako higa mar gana 2022 kod manotimo penj higa mokalo ema koro biro yudo sir. Owinjo ripono koya kuom Judith Omondi. Bang' yawo mbui mar KUPS mar oro kwayo donje kuonde tiegruok ma opogore yare mbalariany kuonde tiego jopuonj KMTCs TVETs kinde mamoko ne oyangore ni koda ka jopuonjre mane otimo penje higni ma okalo yare higa mar 2000 nyalo oro kwayo kendo maketgi mar dhi nyime kod sombgi. Opportunities machalo magi gibiro once in a year. To nyithindo wan godo e gwenge manosomo form 4 higni machon, moko nolale apiko, moko nolale lupo, moko nolale e goldi, moko nolale weche mamoko ma okon, pok nodhi e course to gin gi certificates mag form 4. Kata kamano pod ok oyangore ka bende jopuonjre gi biro yudo sir mar omenda kokalo e lai manyien mar chwalo omenda mag somo kuonde tiegruok mamalo kaka jopuonjre mamoko mane otimo penje higa mar 2022 higa mar 2023 yudo sirgo. Kaluwore gi jatend migawo mar somo Ezekiel Mashogu, jopuonjre ma higa 2022 kod 2023 ema dhi yudo omenda gi. A new higher education funding model applies the students who sought the Kenya Certificate of Secondary Education in 2023, with the second benefiting cohort being the one that is coming of 2023. The other one was 2022. Lipot ma opogore gi ma ichwalo kod jokanyo mag duol maketo jopuonjre kuonde tiegruok mamalo KUPS. Nyithindo giyudo government scholarship. Yes, ka gidhi TVET institutions mag sirikal. Kata ke MTC nitie help. Koro giyudo government scholarship kendo giyudo help loan bende. Higa ma okalo ng'ikruok ne obedo ne jopuonjre mane oro kwayo mar donjo e KMTC. Higa ni migawo nosingo ne gi chenro makare kendo gidok oro kwayo kokalo e mbui mar KUPS. It was the first time for us to admit KMTC students through KUPS, but everything is now smooth. The process is actually seamless, and even then it took a little bit of time, but the admissions went on very well. Those who are in the first year now KMTC, all of them were admitted through KUPS, and even this year everything is set. So the admissions will be done through KUPS. Chenro mar chwalo omenda e mbalariany kokalo e lai manyien oseneno ni ochwal maromo bilion 26.3. Judith Omondi, Ramogi TV. Moko kuom jood bura mag ODM owuok tung' mosuo gi jokanyo mawuok e riwruog siasa mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Magiwacho ni osebedo kasunda mondo miyo gai mar Azimio Raila Amolo Odinga wang' ni osir achiel kuom nyangile mar Azimio e kom jatend piny Kenya yiero mabiro. Jood bura goramo ni Odinga e jatendgi.
kendo gibiro sire lwedo mondo mi olar kom jatend piny e yiero mar 2027. Ali Abich nigi mathoth. Jod bura mag ODM go mane loso nyasi marikwe ka chud bura makarachuonyo ne oseyo jowetegi magen geri riwruog siasa mar Azimio mage wacho ni osebedo ka sundo gai mar Azimio Raila Odinga mondo wang'ni obi osir lwedo achiel kuom jodito mag riwruog siasa no e laro kom jatend piny Kenya yiero mabiro. Gikone jotend duond buche maloso riwruog siasa mar Azimio mane kod dwaro mar chung' e laro kom jatend piny Kenya yiero mabiro mondo chak chon makigiriti ni Odinga mabiro ting'o badgi. You should not pressurize Raila to tell you that you are the one who is going to take over. No. Just talk to people. Come even here. If you force Raila to tell our people that they should elect you or they should nominate you to be their presidential candidate, without talking to them, without convincing them, they will not vote for you. Mano endala malo kama vile African malo. There is no single day you will take pride in a government that you have been simply invited to. No single day. A government to which you have been simply invited cannot qualify as your government. And therefore as ODM we must work strategically and alongside our partners to ensure that we form the next government. Jod bura go kone jowetegi magin go Azimio mondo sani oket tekregi e tego duond buche maggi maka ochopo e kinde mag yiero to nyalo miyo gi thuolo mar go mbaka makik gigalre ni ogai margi Raila Odinga nyalo biro mako bad ng'ato. The only strategy that William Ruto is remaining with is to disorganize us within the coalition. And we must desist from this conversation of who is going to be the president and deputy president at this point in time. Our leaders have given us directions. Let us go and strengthen our parties. Let ODM be strong. Let Wiper be strong. So that at the last day, we ask, what are you bringing to the table? Let us strengthen our parties and let us desist from this conversation that Raila should lead for other people. He still is our candidate. Mimi kama katibu wenu nimetembea na baba Kenya mzima. I have no doubt in my mind Ruto is going to be a one-term president. I can assure you. The people of Kenya are going to put a stop to this very terrible experiment they got themselves into in 2022. Na nawaambia na wahakikishia kwa sababu kila Mkenya ameona kazi imeshinda hawa watu. Bende ne giramo ni Odinga rwadhgi mapod gibiro medo chungo kendo sire lwedo mondo dhi olar kom ma jatend piny Kenya kochopo 2027. Raila runs on our behalf and on our command. And the standing command is that Raila remains our presidential candidate today, tomorrow, in future, in the past, and I know that our party president is none other than His Excellency, the Prime Minister, Daktari Raila Amolo Odinga. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Obila mago kwach kich manakuru odadho jotend siasa maturkana kaluwore kod rochruok arita nyandwat mar Homa Okak magetimore kinde marakruok mapek no bede kind obila kod jokuo jamni e kinde mane apisa magarita tima pedha ne jomahundu manyocho nego japuonj moro gika odiro mokadho. George Bati tiere kod ler mathoth. Ndala chiel bang' jomahundu manyayo kuo jamni nyandwat mar Homa Okak nego japuonj moro e kar chung'od bura ma Baringo North. Rakruok mapek ne obedo e kind apisa magarita ma Baringo kod jomaundu e kinde apedha mar goyo jomaundu gogono e kuonde magiponde. Rakruok manoweyo obila achiel ma kicha kod hinyruok. Komanda mar obila ma Baringo Julius Kiragu okone rakruok gi obila koro nyiso ni jomaundu go mino i upunda kendo gidhi mote badgi. So jana wakati engage, leo tena the same thing wakati engage, na bahati mbaya wameweza kupiga one of us risasi, ndio sasa tumetoka hapa kumwangalia, na one of our vehicles ambaye ni OCPD imeweza kupigwa marisasi. So ni kwamba wamedeclare vita na tuko tayari. County Commissioner Mabaringo Sangolo Kutwa
okoni rameny margi yango ni simb japuonj manyicha jomaundugo nego gi kodira mokalo nitie e gwenge mane gichake apedha. Osingo ni serikal ok bi yiene jomaundugo mondo chwer remb jopiny aoyaye. Sasa hivi tunatoka area ya Yatia, area ya Karanga Joto na hizo maeneo ambaye wakati walichukua simu ya yule mwalimu tumekuwa tukifuata na inaonekana iko katika hiyo area, lakini hao watu wanajificha wakiwa ndani ya ng'ombe. Kuua watu ovyo ovyo, hiyo ni kitendo ambayo serikali yaita vumilia, na tutawafuata mpaka hawa watu tuwakamate. Tend arita ma Baringo bende osingo arita mongirore ne jopuonjre kaachiel kod jopuonje sikunde makono mar neno ne jomaundugo ok oyudo rot mar inyo nyithi sikul kod jopuonj. Upande wa shule ni kuhakikisha usalama wa wanafunzi. Every other morning huwa tuna escort hao wanafunzi kutoka nyumbani kwao kupeleka shule na kurudisha. Kuna walimu ambao wanaishi kwa ile shule ya Ngaratuko, na pia tumeweka usalama, wanachungwa usiku, wanachungwa na maafisa wetu. Once and for all, hiyo is a resolution ambayo imekuwa made na serikali, and that's why you can see us here. Tumetoka msituni. These are the last kicks of a dying horse. That's why they are trying to engage us. Magi timore kinde mobila mag okwach kich Nakuru odayo dho jotend siasa ma Turkana ewi medruok mag kwe jamni nyandwat mar Hoho mar Okak. Jotelogo kata kamano kone serikal mondo we singo mang'eny kendo giketo kenge mag tieko maundu kod kuo mag jamni nyandwat mar Hoho mar Okak. Kwa nini serikali wasipate ukweli wa maneno ya yale mambo yanatendeka? Inakaa tunabahatisha. What we want the government to do to continue giving us more NPR so that Turkana County iwe protected na serikali ya Kenya. Kakoro kiondko pod goyo chuny jodak ma Baringo kaluwore kod rochruok arita ka serikal bende yango ni gisewuok oko mar tieko timbe mag maundu e gwengego. Geno mar jopiny ni serikal biro kawo ting' mar rito jopiny kod mwandugi kaka chik dwaro. George Bati, Ramogi TV. Ogai mar doho Martha Koome notelo ne jodito mag doho ma pacho kae awayanga romo mokelo kanyakla apisas mag doho nyamago marango buche matinde doho matindo ma pacho ka mong'ere kaka small claim court. Doho no opuo kuom kawo kinde matino mar ndalo 60 e yalo kendo golo duoko ne buche mochwale. E romono, ogai mar doho Martha Koome ne olero kwan mag doho matindo ma osechuoge kor gwenge mopogore ka onyiso kenge magisegoyo kaka bad sirkal mar doho. Oyango ni e komenda mar 2021-2022 ne giyawo ayanga doho matindo 11 mane ochako tiyo ka e komenda mane oluwe mar 2022-2023 doho mawinjo ng'ur matindo achiel kende ema ne oyawo. E komenda mar 2023-2024 doho ne ogoyo okang' maduong' mar yawo doho mawinjo buche matindo 25 kaka yorno mar neno ni joma yutogi ni piny bende oyudo thuolo mar tieko buchegi e wang' sa. Nyaka ne yaw doho gi mawinjo buche matindo higni 3 mosekalo. Kochopo juma mokalo buche maromo 61,269 ne osechwal e dogo. Ka buche 50,666 ne owinji kendo ne otieki. Buche maromo 10,603 ema pod odong' ka pod iyalo mondo mi otieki e doho. Yangore bende ni joma mine ma kwan gi ni malo osebedo ka tiyo gi chenro doho mawinjo buche matindo ka kwan no nyaka dwe mokalo ne romo 7,439. Joma mine gi osebedo ka timo wedni matindo kaka suko wich e salun, uso alode kod mwandu mamoko matindo. Kaka yorno mar gero uchumi ma pacho ka, ogai mar doho Martha Koome wacho ni omenda maromo bilion 9.3 oseduok ne ji kaka yorno mar bero kendo tego uchumi ma pacho ka. Mondo ratiro chop ne uganda duto marom, doho chuogo mbui ma idendo ni e-Judiciary app mabiro konyo e ndiko buche e yor mbui kamora mora ma intiere. Cleophas Oluoch, Ramogi TV. Skunde sekondar ma jopuonjre somo to dok dala kata day school mani kar chung'od bura Malego Usonga biro kawo omenda ma ok tin ne 2,000 e tam ka tam. Ma en kaluwore gi winjruok gi apisi dongruok mar CDF magwengo koro mabiro chulo omenda ma odong'.
romo kind apisas mag CDF kotene kod jaod bura Samuel Atandi kaachiel kod jotend skunde 47 ma jopuonjre somo to dok e dala e gwengego wacho ni winjruogno chakore mapiyo mondo mi ores jopuonjre ma iduoko dala ne wach omenda mag somo. Kanoloso gi jofwambe romo mane obagi skul sekondar Masia Township, Atandi wacho ni CDF biro chulo gowi mar 8,000 e wi japuonjre ka japuonjre higa ka higa, ma bende biro weyo jonyuol kod chulo mana omenda maromo Sh6,000 higa ka higa. Students in this constituency are going to pay 2,000 shillings per term. That is 6,000 shillings per year, in place of 14,000 shillings, which is the required fee that was being asked of them. And we have come up with this program after wide consultations with the principals, where the CDF resources are going to intervene. The process of selecting needy students through bursary form filling is opaque and useless. That's why we are abandoning that process. For those in boarding schools, those in technical institutes and colleges, and those in public universities, those ones are the only ones who will be allowed to apply for bursaries directly. But the day scholars, their bursary application process will be guided by the principals from the schools. Our parents have had a challenge in fee payment. So the amount he has supported the schools with will go a long way in supporting our learners, and also the principals meet their obligations. Also, the 6,000 is affordable for parents, and we call upon all our parents to make arrangements to make the payments done so that our bills are paid in time and our services are offered as required. Mago mag thieth nyakoro mga jonge sama piny mangima dhialo odiochieng' tuo mar ndulme, jogo ma odak kod tuono pod yoga kweda magikalo e kind oganda ka koro gidwaro mondo mi piny owacho bi kod chenro mar puonjo oganda kotenre kod tuo mar ndulme. Jofwambo moro ma kaunti ya Migori Jojuma oloso kod moko kuom joma mantiere kod tuoni e wi ngima margi kendo kelo ripod ni e yo machal kod ma. Piny mangima dhialo odiochieng' mag jogoeko ma odak kod tuono mar ndulme. Lipot yango ni kwan oganda malo 2 milion odak kod tuoni mar ndulme e piny Kenya. En tuo ma jogo modak kode wacho ni gisekale kwede mathoth ma bende osethiro kata lek margi e ngima. Osiepena mane koro an godo koro noluor wuotho koda nikech tuo mar ndulme en tuo ma ji oluoro, ma kata kigori piny to ng'ato luor kata makini. Ko ng'ato neni to ok odwa associate kodi, ok odwa bedo machiegni kodi. Oparo mana ni dhi loko ne ji ong'e ni tuo mar ndulme ka in go to inyalo loko ne ng'ato. Aseyudo weche mang'eny kabisa ming'isa ni nyathine nomiyi jin kama nokendi no jojuok nyathi oiri ne nyathi makoro niter nyathi ka juoga makama to wuon gi be koro ing'iso weche go makoro ajuoga go to ne wasedhiye. Moko kuom jogoeko ma odak kod tuoni mar ndulme sombgi ne ochot apoya, ka moko bende wacho ni kata donje keny ok osebedo mayot. Oluonga e national school kaluwore gi marks manayudo, lakini kaluwore gi tuoni principal mar school no nok dwa ni mondo adhi mbele somo kanyo. Koro nikech mano nopango kaka nonyaloko mondo adhi e school moro. Jok mane antiere go kaka classmates ne gionge gi dwaro mar konya kata kalwar. Ng'ato ko winjo kata no heri to winjo ni in gi tuo mar ndulme ne to ineno okoloka pache. Koro mago experiences man kaka ng'ama nigi tuo ndulme aseromo godo. Kaluwore kod akwedagi, moko kuom jogo modak kod tuoni osekawo okenge giwegi mar kedo kod akweda ma oyudo jogoeko ma odak kod tuoni. Valent Adhiambo ma osedak kod tuoni mar ndulme kuom higni maromo 30 en achiel kuom jogoeko ma osewuok oko ka okalo kuom riwruogno ma ong'ere kaka geno epilepsy mar manyo konyruok ne jogoeko ma odak kod tuoni. Asewuotho e skunde ka puonjo ji kuom tuo mar ndulme. Jopuonj sani ong'eyo kaka onego bed ni gitreat nyithindo. Sister wane ose tuda gi daktari, kane pok ayudo daktari just a day nanyalo bedo gi attacks kata morning, evening, ivo. Jogo modak kod tuo mar ndulme wacho yudo thieth mar tuoni ok osebedo mayot nikech nengo mamalo mag yedhe ma gitiyo godo. To yedhe go inexpensive, very expensive. Nyathino osetiyo gi sodium kepra for 1 month is 6,300. Kaka nokito obwongo ne damage a lot, ondikne latri mano be ang'iewne mano 9,600 only per month. Dwaro nitiere mondo koro piny owacho ket maino
e chiwo thieth makare ne jogo modak kod tuoni mar ndulume, kaachiel kod puonjo oganda ka ginyalo dak makare kod jomodak kod tuoni. George Juma, Ramogi TV, Migori. Ma wach na kenda, anabo ng'isi ewi wach ni bang'e. Gisana anadwa ni tigi namba temin go, mondo in yud na kuma mer na nitie. Atemo wacho ni kuma mer gi Sarabjit gintie. Piny koru to rugi mage. Weche manyien. To chuny mbaka en nyiero, ywak kod muodo lak. Matwak kod duond jopiny. Nyakoro Ramogi jong machiegni neno weche manyien. Ma en rupiny kod mbaka oromo e Ramogi TV. Machiegni mago mag tuke piem mag WRC Safari Rally higa mar 2024 biro bagi e kind tarik 29 gi tarik 31 dwe mar adek e boma ma Naivasha ka tukegi oseyo joriemb geche maromo 100 kowuok e pachoka gi pinje maoko. Kanuo nyasi mar chiwo sir ne tukegi, jatend migawo mar weche tuke Ababu Namwamba nolalo ni lokruok mar tarik kowuok e dwe mar 7 nyaka dwe mar 3 en ywayo johera mathoth mag tukegi e kinde sikuku mag Easter. Namwamba bende nolero ni sirikal kokalo e chenro mag Talanta Hela oseketo kenge mar chaka yanga skund puonjruok tuke mag rally. Bengi mar KCB ochiwo sir mar omenda maromo siling milion 195 mabiro konyo e bago chenro mag tukege. And we are deeply committed, and it's good that the finance director is here when I'm making these commitments. It's right behind you. That we really have to support talent. It's therefore my honor as CS to announce that KCB is renewing sponsorship towards the 2024 WRC Safari Rally. The bank has put aside Kenya shillings 195 million towards this. Let me from the outset recognize the sponsorship of KCB, and alongside you, KCB, all the other partners who have come forth to work with government to deliver this event. We are grateful that you continue to heed the government's call, that this is something we cannot do we cannot do alone. In the true African spirit, we say if you want to go very fast, you travel alone, but if you want to go far, you travel with others. Daka en 35 nyakora mga jong bangsa chelo midhiambo chendo en rameny piny aneno ka jarusoja wacho ni elo johera mag kogalo Gor Mahia otiyo mos ahinya kuom tho mar apoya mar jang'wech Kiptum. Nyasaye mondo mi oket chunye kama okwe kendo mi familia ocho makende. Wacho ni en Green Army Chief Gor Mahia 001 kata jahera maduong' mar Gor Mahia jarusoja. Erokamano kuom ote mari. Beano kanyo ka Pastor Collins Odindo wacho kanyo ni osedonje rameny piny kata kamano wacho ni en Bondo County ma Siaya gin kanyo go wade gi Justus gi ji kadhalika kanyo modhuro kata kamano wacho ni chung mar Raila laro kom tend piny
pod en ng'ama pod yike ni piny omiyo pod kan mana katiba ma pacho ka oyiene malaro komo yo matin kata kamano anyisi kacha ne wantiere gi twak mar rameny piny wadhi menyo weche motenre kod thieth anyato thiedho tuo ma bende mako nyarogno en twak ma bende wadhi timo kanyo gi laktar mabedo chopo studio kae mano Dennis Miskela ma en bende jalupa jagoro mar KMPDU mano riwruok mar lakteche waduogo banda kama chok gi twak mar rameny piny kikidhi mabor wasebedo kanyo gi Lizo Tieno mosebedo kalo kuna weche gi kete mana kae rameny piny. Sasa kwa tao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. No money? No problem. Travel now, lipa later. Na View Travel. Masai Mara or Amboseli, 3 days from 14,500. Savo, 3 days from 22,000. Mombasa or Diani, 3 days from 16,500. Malindi or Watamu from 25,500. Dubai, 5 days from $650. India, 6 days from $840. Thailand, 5 days from $1,190. Santorini or Mauritius, 5 days from $1,160. Maldives, 5 days from $1,799. Bali, 5 days from $2,000. View Travel. Dream. Explore. Discover. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadia ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odake kindwa. Ma wach na kenda, anabong'isi ewi wach ni bang'e. Gisani anadwa ni tigi namba temin go, mondo in yud na kuma mer na nitie. Atemo wacho ni, kuma mer gi Sarabjit gintie. Arwa kinyadi chel kendo nyakor mgajuange kidieny manariyo mar chenro mara manyi pinyero kamano kuom medo kete mana kae Ramogi TV na nyisi ne wadwa menyo weche motenre kod thieth anyato kotenre kod thiedho tuo mar nyarogno kata kidney ge dhongere. En tuo mabende chando ganda modhure pacho kae kabende na nyisi kwa chako ni juma mokalo ne ntiere kit thieth mabende no yangi kendo chaka yanga hospital ma Kenyatta omiyo wakelo daktari mondo nyiswa mathoth kotenre kod weche gi kaito kama bende nitie chenro manyien mar shifa mbele kao karene cha IF ibro nyalo tiyo gode thiedho tuoche ma kamagi chenro ni mara many pinya kor mwajo machigni daktari hero kamano kuom loso thuolo mosa nyikwa Ramogi. Hero kamano kuom luonga isho amoso nyikwa Ramogi ajwang anu daktari Dennis Miskela Mbega anu nyaka kabodho papondi TT school tulo kanyo koro weche mag lony alony weche mag thieth to bende ajalup jagoro mar KMPD kata riwruok mag jothieth piny kae koro kawuono amor kiluonga mondo ago mbaka gi jothurwa kwa ng'eyo weche mag thieth mag nyirogni kod kaka inyalo chul kata garamia
weche mag thieth go. Erokamano. Erokamano daktari machiegni Ramogi TV kendo chenro mar Ramany Piny ang'eni en odiochiengi mokwongo e bede Ramany Piny kae wamanye weche go ahinya mamulo ngima dhano kendo mamulo weche go motenore kod dongruok. Kawuono waduoge mago mag thieth. Nitie chenro manoket manyien mar thiedho tuo mar nyarogno kata tuoche mamako nyarogno. Penjo maduong' en ni okete ayanga kendo heno ngadho moro manyien mar thiedho tuoni osebedo kitimo ne jotuo kinde mokalo. Osebedo nade kithieth makama. Koro kachako ni ber ka jopiny ng'eyo ni tuoche mag nyirogno gin tuoche ma osebedo e thurka, lakini tinde ne gidwa hingore ahinya. Nang'o? Nikech nitiere gigo mamiyo jatuo nyalo yudo tuo mar nyarogno kata gi dho ngere luongo ni kidney failure. Koro kine ka nyarogno en kama loso lach. Koro ka remo osekawo toxic kata chilo kata ka dendi orego proteins obedo broken down kata any waste product moro amora. Uchafu no remo dhi to kadho e nyaroki mondo oluok remono eka remo chak duogo kuomi. Koro ng'ato ka nyarogo ne ofail ma koro yudo ka koro ok ti maber, nitie gik onyalo ng'eyo mondo ofweny ni ang'o madhi mar tek. Koro nyarogno mokwongo ka nitie tuo mar nyarogno opoge diriyo. Nitie ni acute kidney failure ma en nyarogno oyudo hinyruok matin to inyalo lose, inyalo bedo reverse mothiedhre mochangi. To nitie miluongo ni chronic kidney failure ma en tuo moselandre ma koro kidney no kata nyarogno no koro en nyaka gole maket moro kidney transplant kata koro nyaka jatuo luok rembe juma ka juma iluoko diriyo didek mondo remo obed maler. Mako koluok remono to jatuo nyalo yudo thagruok. To ng'ato ng'e nade ni nyarogno ne nigi tabu. Kineno ka ng'at ma kidhi lach to koro lach ok wuogi nikech lach en remo moluoki mopim in a waste form. Koro kana ok idhi lach maber, reduced output, tineno ka tiende ni kuot. Ka kuchiewo to sura ne okuot, to ool to dende tar to dende ile. Siwuoyo ka ng'ato pache lokre, inyiso ka ng'ato ni ng'ane wiye owilre. To nyaka ong'e ni nyarogno emokelo tabu. To kendo king'iyo ni ang'o mokelo tuoni, sani oingre nikech tuoche mag pressure. The number one cause makelo tuo mar nyarogno en hypertension. Pressure miwinjo ni ng'ato nigi pressure monyedhe pressure. Mar ariyo en tuo mar sukari. Kamago tuoche mok orit maber ok omigi thieth maber to nyalo kelo kidney failure. Mar adek en ng'ato maybe oyudo infection mar lach modhidho malo nyaka e nyirokene. Then nitiere bende cancers moko bende makelo problems e nyiroke. Bende nitie seche moko bende ng'ato chuech ka nochweye ka dhano noyudo ka kidney ne achiel nok olosre maber. Koro en nyathi ma kata kaka ochak konyuole ni tichako mana luok remone e dialysis. Koro mano ema ng'ato ng'ego ni en tabu mane. Momiyo pile haswa jotuo manigi pressure gi sukari wang'isogi ni nyaka gimuony yath, nyaka gipim sukari gi pressure regularly, nyaka gidhi e clinic mondo ng'e ni chal mar kidney gi chal nade. Nitie test mitimo makata kaka watimo ga jiwo kata mana osiptende mag sirikal, nyaka giket machines ma ka ng'ato obiro medo yath, obiro refill medo yath mar pressure, yath mar sukari, to donjo timo clinic ipimo rembo ing'e ni nyaroke dhi nade, bende yedhe minyalo wil kata minyalo medi mondo mi kik ochop e level no. To nitie jogo be ka koro ka osekethre ma koro ochopo ni en gi tuo no, nyaka omany thieth mare. To thur kae iyudo ka the most common mitimo ga en dialysis. Ng'ato dhi dialysis. Dialysis ni en idhi tibet e machine tigolo remo e leche to ringe machine to machine cha luoko rembi to duoko remo moseluok. Te itime didek e juma. Ko kitime Monday tinyalo dok itime Wednesday achak itime Saturday. Koro manyiso ni nyarogno mari onge gi teko mar timo tich. Yes, gin ariyo go te gin ko gise fail. To ko tamre ma ko yudo ka simo ka ng'ato pesa no is a problem or maybe oyudo dona manyalo miye nyarogno moro, tinyalo kawo watni moro nyathini moro to dhi to donate omi nyaroke achiel nikech nyirogni gin ariyo, ng'e bathe koni gi koni. Koro ng'ato nyalo donate ma miye achiel mi obe odong' achiel mudagadaga maber. Koro chon nichitimo transplant ni idhi e bero tiyawo tigolo nyarogno kikelo that transfer. To koro Kenyatta nobiro gi yo manyien miluongo ni laparoscopic.
Koro en ok yang ng'ato ni yawo iye ma chope nyarogno. En cameras emiketo buche adek e bundie, tiketo cameras. To camera ne madhi to do that transplant. So you don't okay, you open surgery. When en mana giri donda moko ma thindo machango piyo. Kech ng'ar manigi kata gi sukari, adhonde ge ok chang piyo. Kokitimo ne open surgery, to nyalo yware bende ga adhola seche moko ma thage kende kabisa. Emomiyo ne wamor kana wa il koyudo nitiere koro yo manyien mar timo laparoscopy, kendo minimal access. Ma iyawo mana ka matin tiketo cameras go gi pala ti itimo that transplant. Ng'ato penjo ka ni koro kamera donjo gi pale ng'ato na. Yes. Koro for example kama bundi ng'ato ndiga kitucho ka gi piny kae. Koro nitie kama isogo kamera bura achiel en tube, kamera no en tube. Ochalo pipe marom gi lota kama to malo iye ka nitie dhoge ka nitie kamera. Koro iso e dho achiel koni. Tikawo tube moro kendo koni manigi light magolo ler. To koro koni menyo ka torch to koni kamera to ing'iyo gima ineno tinene e TV. Ya? To bur ma adek da koro isoe go pala kata gi usi kida twang' to access go mi gol nyarogno moro no. Then you use a small incision ma iketo go moro mokel manyien. So again to gini koro pala no dhi ng'ade kende. Yes. Ko ing'iyo mana gi gimine screen cha. Tikondo ma control remote piny kae. To gimitimo piny kae ni ing'iyo gi kacha. Koro berne ni en ni chango ne yot. To kini mano ka ni surgery mitimo gi laparoscopy. Nitie mang'eny kata mana fibroids sani tidi golo gi laparoscopy, ya weche mag cysts, ya. Koro gen thieth ma sani manyien ma kore kano chakre to bober. Lakini becha pod ni malo. Kwa sasa pod mar open surgery ma pod idhi theater, but in the long term ka weche osedhi maber, wageno ni wabro chope level ma wabro timo that surgery. Ya. To gima da ng'is jopiny ni ok ochuno ni ng'ata ma nyirokene koro osehinyore mokethore nyaka ring mane transplant. Kich transplant no bende beche ok yot. Idiro pesa madhi mana $500,000. Kech nyaka kuong manyi dona ng'ama mi nyaroke maber no. Ma pimni rembu chalre. Kech ng'eni dendwa bende kikelo gima ok wambatana go no rembu ok chalre. To rejection bete. Koro idhi ma pim mang'eni rembu oyiere. Momiyo wacho ni nyathi ni nyalo mi nyarokene. Ng'ato wacho ni ni ng'ato dwa uso nyirokene no want to sell my kidney. Ya? En gima idhi ma pim kose fwenyo ni koro rembu oseyie opim ni onge tuoche moka tikawo to ibedi dhi tipimi ni you can withstand surgery yalo bete pala mi wuog ngima. Koro mi that kidney to koro goli achiedh nade mar the dialysis didek. Because in dialysis seso in achiel kidhi dichiel ichulo $9,000. Kokidhi didek mano ng'ene $27,000 juma ka juma. Koro koyot. Simo bende kidhi time facilities moko mag giwegi kata kidhi hospital ma ji onge lony maber e weche mag dialysis. To yudo ka ng'ato yudo fluid overload ok ogol pite. Koro ng'ato pi odhi opong'o adundo ne, pi odhi opong'o obo, koro ok oywe maber, toxins ka bende ok ogol maber. Ya? Koro very important. Mar ariyo ng'ama nigi tuo mar nyirokene, remo miloso e del bende iloso e nyiroke. Ng'ama nyaroke en gi problem. Yudo ka obedo yudo anemia. Ma en sari rembe dok piny. Remo ni dok piny ahinya to kelo heart failure. Emomiyo nyaka ko wakaw weche mag thieth mag kidneys go motegno. To yande ncha NHIF chulo weche mag dialysis kata miluoko go remo kapok wadhi NHIF gi SHIF. Nyiswa ni to king'iyo lony ma bende koro no kel sani mano koro iluonge ni laparoscopy. Yes. Dibo ni mana mokwongo e Kenya ka koso ntiere moko bende esitne moko. Koro laparoscopy to osebedo thur ka for some time. Yeah. Wasetimo laparoscopy kwa thiedho weche mag joma mine and all that. Yeah. But weche mag transplant daktari manotime Kenyatta cha en kore kono training jodhi otimo training India. Makoro kane oduogo gi lony no. Mo ne ntiere mor gi ilo maneno ka koro ilande mtandao ni Kenyatta otimo the first one no. Iwinjo. But en gima koro sani kaka wamedo timo ka wamedo yudo lony to then we'll perfect it. But otherwise nitiere surgeries mang'eny kata yengo mang'eny mitimo sani ma ng'ato kochuno ni nyaka odhi adhiya ni bare. Jo fibroids mine mang'eny ma dhi e pala gi laparoscopy no magol fibroids, cysts, endometriosis, mago te sani timo kata weche mag appendix, tuo mar appendix, tuo mar appendix gini timo gi laparoscopy, especially hospitali mag giwegi. Although sani bende ka counties mang'eny
osenyiewo ni laparoscopic tower machines matimo that surgery my man lony makosa ni wadok medre ejeni timeka subspeciality kesi tiko masters kwa kidi puonjri tiyo gi that laparoscopic tower kwa mani masani wa encourage go ji mondo onge thieth manyasani no. Koro wadhi mag motenre kod nyalo chulo bei mar thieth kata nengo mar thieth pacho kae no eno kani dwa chago no mbaka ni chon ne chule gi NHIF sani oloke ni SHIF kata SHIF nyiso matut kotenre gi magi bende kita chudo mar thieth kata kit kojolo mabende konyo wetegi mag thieth ni nyalo chulo bei kata thieth mar nyarogno daktari. Ingeni choni andira choni tuoche maka mag nyiroke mag pressure mag sukari ne gin tuoche mane mako joma nigi pesa ma lute bodito lakini sani ko neno ka piny Kenya ka tuoche ma oyiengore ahinya sani ok en weche mag infectious disease kaka ni kata ni nyaldiema kata mana malaria sani tuoche ma sani hinyo jopiny non communicable disease wach mar pressure sukari weche mag cancer gidwa hingore ahinya modo ka ng'ato en kor gweng to yudo tuo mar pressure yudo tuo mar sukari to kidogo bebe ko tim follow up maber nyiro kene odhi ofeli koro oyudo tuo koro no chuno mondo ji ong'e ni to tuo ma beche tek nikech familia adi sani ji adi Kenya kae manyalo chulo 27,000 wik ka wik gi joma tin momiyo kane nitiere NHIF kane chon ne chako ne chulo ne ji dialysis mane timono to bang'e kane giyudo nok mar pesa ne giduoko ma gi-reduce niko dialysis nitimo diriyo kende koro mar adek cha ichulo kendi to koro kane sirikal obiro manyien to wacho ni dwa tim nade mondo wakony jopiny ka jopiny chunygi chandre weche mag thieth emane kono kel chik manyien miluongo ni Social Health Act ma yie kanyo nitiere wach mar primary health ma ikidhi e dispensary kata health center thiedho mano to dochako dhi okaw ni weche mag tuoche ma yware gi chronic disease tuoche mok changi gin tuo mikoro dak go nyaka chieng gin ko thieth gi oket fund go ni emergency critical and chronic illness fund ma koro wach mo ni kani ngisi ni NHIF no serumo koro kunyal thiedhi gi card ni en koro wach ne odhi ka gimo dhi rumo en sani ka gi tuo ma yware kamano in koro sirikal chulo ni gi fund mokel manyien to fund mar adek ni social health insurance eto en makoro ming'ado go ji ma en ng'ato to chule kata ka nyalo bedo ni gi tuo mar nyarogno to malaria owuoyi koro en odhi thiedho malaria kitiyo kanyo to dhi chronic illness fund cha be thiedho mar adek en sani ko ochulo nyaka weche mag transplant nikido ka ng'ato yie mi nyaroke mondo konyi tidhi to ichul gi nyarogno chon ne ji dhi timo transplant no India, Spain, South Africa lakini sani ko watime Kenya kaka no NHIF chule omiyo dhi miyo jopiny fungruok manyalo konyogi nikech thuro kaka luo bang'e ni yuto apod tin onge kama idhi yude pesa ka gi dheri moro be me dwasi moro ma kogol chak to kikombe achiel kata ariyo koro ka familias mang'eny anyuola mang'eny oseyudo dhier kendo osedonjo midhiero gi wach mar tuo mawacho gi dho ngere ni we are one illness away from poverty ni ng'ato ka jatuo achiel kendo donjo ni to ibo uso dhiang' bo uso lo nyithindo bo high school to bende in the end odhi no olal ngimane to mwandu bende osetigo kimanyo go thieth omiyo wach mar social health insurance fund gi act wano morowa odho nitiere kuonde moko be mombekni ma onyalo wacho bang'e kuonde mombekni ogen mari koro nitiere for example mane kaka riwruok mag jothieth thurka no aneno ni nitiere areas mane gi koso ne jopiny mokwongo en kaka Linda Mama ng'eni sani from 2017 kane ker Uhuru Kenyatta oketo ni ng'ama miyo moro amora kose gamo remo kochako clinic sirikal chulo ni kodhi okonyre sirikal chulo koyudo complication moro amora mag nyuol sirikal chulo kendo mano nomiyo mine mane onyuolo osiptal omedre ko atamalo 42 nyaka atamalo 89 ka koro ji ng'eni onge chandruok idhi ikonyri to sirikal igolo mana ID tibedo registered tichulo to koro mane sheria manyien kobiro to nogol Linda Mama no mar ariyo nochako dhi ogol mono ni edu afya mar nyithindo madhi skul mane nyathi moro amora obed nyathi ma kich nyathi man kar chan kisedhi skul ka tuo ingi iteri hospital ogiko gichako gone janyuol simu ni nyathini tuo bikawe kine ichop ni nyathini malaria onuro motho koro mano bende waywak then kaka jotich mag sirikal ni civil servants bende nitiere kama mama ni civil servant enhanced scheme
mane jotich mag sirikal te nyaka dakteche gin ne wabe wana gi cover wa moro ma en kiyudo thagruok moro amora to kithagri dhi hospital mag giwegi kata mar sirikal tuyudo thieth makoro wich bar mo man ni sate ikoso tich nikech ok idhi e thieth ni norumo no. Ng'ikruok mar adek ma aneno ni en nitie jogo maonge osara ma ng'ato dhi e jua kali maybe ogo peng ong'ama tiyo rego gin sani koro gin gibo chulo gande insurance ni paia e higa ka higa. Koro ka an ja osara kama ing'ada dwe ka dwe to ng'ad jajua kali cha ting'e ni Januari koromo ni tichulo for the 12 months dwe chapaka rego dichiel to kotame to sirikal ng'isi ni wabo mi loan mondo ichulgo ako ichul loan to penjo gini to ka chulo loan oboga chulo per month then why can't you also ochul gini bede dwe ka dwe ma ng'ama oseyie ni ma jajua kali iparo ni nitie tugo moro ma nitie tugo nikech ing'isi ni loan ni ok ong'isi ni kampuni mane madhi kele to ong'isi ni interest mane pesa di neno to why ang'o ichulo gimoro mapok yudo services gi ineno koro kanyo nitiere oyuma mana neno matin mano dwa bete mar adek en ni pesa ni bede kosechule mutere e insurance ma jopiny ochoko pesa ni te to ikawe imiye kambi mar wegi moro private insurance moro neno iziko pesa ni okaw otimo claims management to penjo gini pes jopiny ma jopiny ogolo gi lochgi ukawo umiyo kambi mar wegi nang'o mondo manage to nok gilero no kanyo be maler koro mane ma watemo ng'iso gini ka ginyalo lero mano be maber nyalo konyo to be another thing mo ng'iso gini pesa mar primary health care moro mimiyo dispensaries gi health center cha kama ndikete kamoro ni ng'ato kosethiedh kore kidhi manye degi kawo pesa nikech en pesa en igole osuru tax payer money en igole exchequer mikawe to ikane aguluno koro sasa ma ithiedho ng'ato ti dhi claim but we challenging them ni kaw pesa no ikete sirikal mag counties to ng'is gini kauru pesa ni unyego machines kauru pesa gi undigo jotich kauru pesa ni unyego yedhe nikech sani thagruok machando joluo kata chanjo dhuro jokanya mano kata Nairobi ka ng'ato wa Homa Bay mondo kaw thieth Kenyatta ka en ni kidhi hospital ma Migori kata dhi mana Russia ng'isi ni yadh ni onge mashindi ni okti daktari ni onge referral masani ka yothuro sani kidhi kata clinic mana timo kama tie Nairobi ka the highest number jotuo mane biro mang'eny ne akaluo miyo ni biro ko idho bas gotieno ko chopo kecho inge hole kiani ko gimi jatuo chiemo ko ko ndikre yath mondi ya ko watemo ngiso jo governors wani governors moko ma oko other counties have done a good job kingiyo kata mana Murang'a ka gima irun ka ng'ata timo ne jogi kata mana kingiyo Kirinyaga what they are doing yeah kingiyo thurwa ka kingiyo comparison chon Western Kenya kisigiri ne rifaga to Russia Jaramogi hospital sani wana kujowa ioro Moi ioro Kisii ngech wasedo mbek tenweke majidhi tena rambe makini ine imanye transport mi haya gari mi chopo kucha pesti thurumo kuna temo challenge ni the folk governors mathurwa kage nyalo riwore kila mtu wachinia ni ando kan Migorika ada chungi weche mag jomotur orthopedic majo peng accident emoto mereka luwa wa oruru Migori to Nyanza wachini Kisumu wachini ni anda ada chungi mag cancer ng'ata mane gi tuo moro amora mar cancer ukelona to siachini ana chungi mother and child weche mag joma mine ma anything machando joma mine to ma be mako mane ana chungi weche mag joma chuo that's the only way get kingiyo ni kila mtu atimo mare kama both thagogi for example kingiyo Russia gigi bunu wage bill masani wage bill nte seria moni county ko ni kadho atamalo 35 mar budget gi kage chulo go josara to Kisumu sani Kisumu county inata malo 89 magi kawo gi chulo go sara ko pesa dong matin kabisa magi nyalo nyiewo go yath ginyalo gedogo ginyalo loso go kana machines ko kethre ko wangiso gini mbedo be ko tamre kabisa to nyalo request national government and I would challenge Professor Nyong'o ni gikaw hospital ma Russia gi hand over back to government national gwachini ma obed level 6 ko ilose ka Kenyatta ilose ka Moi mondo koro obed gi budget ni wegi ma en pesa muke exchequer run from the Ministry of Health the konyo mondo kinne ka gitimo kamano their wage bill ma en 89% they dock to 29% kuno miyo gi nafas mag loso dispensaries manyalo kata dhi nyiewo yedhe dispensary wa manyabola ma nigi nasa achiel to onge yath cha nyalo dhi ndiko daktari kapaponditi mantie daktari achiel kende njogero hospital mar labor to kana joma nitie onge why because the county has been stretched
honest budget. Mane challenge ni wanyuakre udu kaka joka ng'ato. Wach mono ni kila mtu dwa timo mare matin no. Then the long run Daktari ng'amono manotimore awinjo ka en paro machal ka gima beta ng'amono paro makamagi tiyo e counties o makaluo. I think en piem manono ma kila mtu ng'iyo ni ada timo loso mara kenda. King'iyo areas kaka sani koro Mount Kenya region gin kaka dakteche mag oncologist mathiedho cancer, they share them. Gin kaka daktari achiel to gishare 3 counties, gichule, gitimo kila kitu. Onge tiende mondo wach niya ni kila mtu dwa chako oncology ne kar cancer ne e county ne to ok onyal hire enough oncologist, ok onyal train gi yedhe go be expensive. So kwa pool resources around that Eldrabian Lake region economic block no nyako go beyond just weche mag economic. Jok moko healthy cannot kill economy. You know, jo pinya ka yud health kwanza kinyo kaluwa tiena mabende kite tuche mag HIV oeneza. Because we have so many complications like cancer, magjo mamine cervical cancer is very very rampant kanam kanyo. Tuche mag sickle cell anemia is very very rampant kaluwa kanyo. You know, if we can look at it as a block, watch ni devolution ni one be manwa chandre ni mugik. To one be ose benefit wa yu machal nadi. Because sanika luwa kipenyo jokaluwa ni en benefit mane ma devolution yo semiwa ngima wa. Because the biggest function mar devolution in healthcare. To healthcare ma okaluwa sani ki yao kata simu ni penjo pensani. En which bar masani ko gone goya simu ni janyuol ni tuo kata ni wat nimoro tuo WhatsApp eme yao gia na Facebook room enda fundraiser after fundraiser. Yeah, no atemo keto kata mana ni marwa that NHIF marwacha. It can't work kata kimiyo ngato that this social health insurance masani ni kata that cover mani ni marwa no. Kai ngoto the hospital to koido ya. Okido daktari, okido machine mar x-ray no. Podore no do time hospital giwegi. Okikonyo ngani. Kodi ngade pesa to kodhi hospital to koyedi service. Kuro wateme hero jothura, jo siasa waweke ni in everything my agenda ma one was from January to December is just politics. We sit back opinion as an MCA and actually like an MCA na ma dalawa kabodo. Ni beyond wani sate ka jopinyo pojini te mandeleo te pandara. Endela bara mati umaiti kanga toto. Yes. Kaya mapandara pile. Mana mati umaiti. Maendeleo moko majo pinyi duaro. Marito ngima. Maka wuka di dispensary. To nyalo yudo kata mana amoxicillin gi paracetamol moro, kan gi malaria nyalo yudo kata fancy da moro, amuonya akonyo tago sechego. To ko tamre to ko ngisa ni ngato no gore piny gi pigi ko nyabondo malo ka leo. To ko ridi paponditi kacha. To bodo reka theater. Nyabondo no nini paponditi no get in the 90s, in 80s. To nyaka ka wuono one doctor, 10 dentist bende. Ko boku thiedh jopiny. En na med soup no. Kain gituo ma ok tuo mar lak. Yes. Kumizini ultrasound. Tuja kidog malo ka leo malo. Jaka yak ngado fair kendo. So many times abedo frustrated ka jokanto gocho ni ngane no hinyre, ka ngane tuo ni, ai go uru piche wor na report. Ni picha ya kodhi Kisumu. Kuro fair modhi Kisumu no to picha bende kata fair koro ingo kata picha. Kuro ka wang'iyo that one as MCAs, I challenge MCAs because budget mar health MCAs makadho. Assembly zema prioritize mambo ya healthcare. Waket mano to ngene seche moko wach health ni joko jiwo kabisa ke health is very private. Kituo to in gi jogi kende mong'eyo. Kitho to lit mana mari. So jo siasa gi bong'e ni barabara ni kan ji oringo to ji manene mang'eny. Kane nyiewo jene ambulance jibone ka ringi chiro meda kura. But ngeni internally in feel that pain. But can we as a people ka jo thuro ka jo luka konagi. Wago urumbaka wa mari jukaluni wach mar thieth ose dhirowa. Kendo thieth no ose ngiko maendeleo mang'eny. Ngech kaka kawuono daktari kana kano kata pesa namo matenda da yawo orego kipingi gwengwa to mama na echo ongiza ni mama na koro heore dong pesa ne maja kadhi akao agolo loan acha kadhi akao loan athiedho go babana mwana ngoro kata orego no kanyalo yawo kendo kata that economy cannot grow. Yeah, so that's my challenge for people. Kata one kwa go kura, let us challenge our political leaders. Ni what is your health agenda? Because we have now reduced which magiliete ni jasisa biro ogo arambe go 10,000 togo jok matin to wuok odhi lito we ko kanye gweng gibeka ko loke onge. This a family my good friend man nento man ngato ogore mana pigi pigi ma podu wuya to ni ko the hospital ni kata mana extreme go kore ngeni ni ngede ne otur ok nyal timre mang miyo no lalo chuore e yumoro ma oyuma kabisa nyaka wa value ngema dhano kande ko ngema ka konage mane wach devolution motegno. Devolution wacho niya ni ka sirikal mamalo ok owinjo ywaku to gwenge ugi
lies gombaka usi ubi kata rameny kama to kutho kidhowa to pang waloso conferences wa sanitary Homa Bay investment conference ada ujuni what is the investment on healthcare. Mama temo mama glad this temo and Homa Bay lost like 10 years of devolution. But no guys yes now building one no get more than China and all that. But China there are no healthcare workers. O seplaga laki gere mana out mo wirrangi. Nyaki imanyi ngata mabo tiyo ye kanyo mabo konyo jopiny. Nya uket program wangini kaluo ka what are the disease burdens? Gin tuoche mage machando mang tech. To focus our resources on tuochego. That one will end up counting on the benefit of revolution. Angeni pod nitiere gik moja ogoyo mpaka mang'eny lakini aneno ka sa bende rach lakini ang' nwaduoki mana kar shift cha kapok waloro. Yes. Nitiere weche mane iwacho ni useketo uneno ka gine osigo kit chudo manyien mar shift uneno ka gine weche bende koro kelonu dang'ni mar paro. Usegik kanye gi weche gi bende kaka riwruok mar lakteche mar KMPDU usechwalo gi ne piny owacho to bende poroni usechwalo gi wang'eyo kit piny owacho mantiere go sani yudo ka nitiere gik mitimo kata mana tok chik kendo nitie gik monjo be ni itimo to kata kamano ok timgi be un gi yie ni ginyalo tim poroni uchwalo paro gi daktari. Yes, kane weche gi ochakre nwa chiwo kata maoni marwa kata mana wach maoni ng'ado ji 2.75 atamalo 2.75 e mar gross salary no ng'ad 2.75 mar net ok nika gross salary te mar ng'ato kata taxes pok igolo iye no giwinjo to kane wacho ni sirikal ne betiyo gi weche moko mag agoko seche moko nochuno mwadhi e od bura mwayawo ne gi case ma bende winja buku ka ker iyo wang ni labda ochulwa gi jomoko mondo oter case to wan nokwadhi od doho mondo wa ping sirikal gi gik motimo no gima ni winjwa od gik mowacho nogi kosa ni ne gikadho gi kaka ne gidwaro no to giloso regulations koro majane inoni act but mondo act oti nyaka ketne koro sheria moko matindo timati e boye ya kosa ni be wacha wang'yo gi opinion wakende weche mag regulation man naromo gi ministry last week moyo gini magi nyaka koro losi linda mama nyaka koro keti pesa ming'ado ji ni nyaka ket maximum ni ing'ade maximum en pesa di ya wai mono jo piny chudo pa yane be nyaka koro umbek matine jogo mayuto gi pod ne piny ka giwinjo wana dhi kod gi nyakla ka gitamre winjo wabo endelea gi court ka court bende obagwa wan gi strike ni union be strike be wakendo wapando ka secret weapon we cannot offer services makata wan ok nyal yudo. We cannot sit back and watch ni Kenyans so ngech ngato oketo wach mar ohala mbele gi mibadhi mbele moingo ratiro ma jopiny ngech king'iyo katiba mar Kenya article 243 wacho niya in gi ratiro mar yudo thieth maber mogik the highest attainable health. That is your right, the highest attainable health. Kuro nyakubedi en afya bora, sio bora afya. Masadi ni bora ni omikad kad makide to bokonyi. Osiptende nyaka gigerno sani nitiere program mokel manyien mar iluongo ni service equipment scheme ma counties osiptende ma primary level gi ikete machines laboratory x-ray ultrasound nyaka ko gavana so mondo push mondo gibe megi equipment gi mondo walos go karwa gibe gindik workers to work with those machines then anoka ne oketo weche mag nyamrero gi primary health care gi nyamrero be nyalo konyo wa bende kwa dhi wayiero jogo mong'e gima timo kibeni obeni en gima mar political ni kila mtu dhi kama na yudhe gima kosangwenya moko midhi ka ikete e payroll ni magi nyamrero madhi thiedho ji manjo kwa dedication mene manyalo wuothe kod gweng woni manyalo wuotho makony mat puonj ji weche mag golo njofni weche mag family planning weche mag pimo pressure mano ka wabo winjo kendo ber mar devolution mane moluor Raila Odinga odhi ne jela kamanyo kamano. Bende na winjo kiwacho ni nitiere chenro moko utamu thieth jopiny kata kamano nitiere thieth makata un kaka lakteche moko kuom ok nyal anyato mago bende koka chako tich mar thieth nyiswa chal mar sekta mar thieth ahinya kotenre kod lakteche sani unang'o na winjo kan nitiere go moro ma bende limbo kuonde moko nyiswa kaka sani untiere daktari. Yo wasebedo gi pek chakre ni devolution chakre to kane ochakre no ngiswa ni wademo na nyuok ni nyathini kode konyuol pod lekne ile ko nyathini kaka no nyuole 2010 sani ko jai gina 14 to nyathini pod fuke ile kali ile fuk manyaka karango
to seche moko kidhi keto ywak isayogi ni e yawa winjuru ywakwa to giwinji to kiluongo strike ting'isi ni ni in daktari Nyasaye mar ariyo timna ne jopiny to Nyasaye mar ariyo denyo. Nyasaye mar ariyo pok ochulo rent, pok ochulo fees. Kicha bende an gi nyithinda be madwaro mana mogo ka nyathi jirani. Wazazi be ka dwaro yath to mama na Pamela be gona mana simu ka nyathi min jomoko bende. Koro nyaka jo county gi bende no alit ni who takes care of the carers. Ng'ama rito no jotuo. Kinyo ka luo yo ywak ma ji ywak mag ji dakteche makaluo, kata nurses makaluo, chuny gi richo, giwuoyo mara gi jotuo, gidhaw ne jotuo. En pressure. Poki dhi leave 2 years, mshahara pok ochuli 2 months, loan ni ming'adi mondo chule bank ok terne bank oteri CRB, nyithindi odenyo dhoto dhi olor. Eso odongi mimi na dhano. Kura jo piny dani mondo umiwa support mondo wa challenge governors wani rite uru joma ritowa. Here uru jogo moherowa. Mondo wali winje meet mar ber mar devolution. Kisani jo ang'isi for free ni an jatelo Kenya mzima. Nitie counties moloso gwengegi. Kidhi kata mana Coast General kaka nolos gi Governor Joho gi gima Governor Nasir sani timo. You'll be impressed. King'iyo gima jomoko timo. Tiduogi dhi ng'iyo thurwa koni pod sani migodi kode kata yudo tap to water osiptand gi level 5 for the first time. Yes, the country. To somebody who's been Kenya for the last 10 years. Hospital maonge pi. Jo piny obedo joma ger. Waimoni ka barabara okethre kwa ng'anje barabara ka nyithindo ofel skul kwa riembo jopuonje skul. To jatuo to tho pile to wacho Nyasaye mokawo ng'ato mohero. Jo piny thagre to go rambe moko complain. Sani wang' ni wach ni ka hospital ok ti. To wadhi uloro hospital no to wadhi manyo MCA gi governor kuma nitie ni ging'iso gimomiyo hospital ni ok ti. Pesa ma ging'ado ma gijuge chiro timang'o. Kok nyalo gero ne jopiny osiptende makonyogi. Nikech sani ngima ni nyathi kata kofel skul nyalo nuoyo skul. Barabara kokethre nyalo loso mtoka kosekethre. But ngima kolal, ngima onge moro kendo. En ngima ma obiro dichiel to dhi dichiel. Kamano. Nyakoro mkajwang' mano en Daktari Dennis Miskela. Mano en jalup jagoro maduong' mar KMP riwruok mar lakteche. Winjo giti nyakoro mkajwang' en wach mabende omako chuny oganda. Wacho samoro nyalo bedo ni jatelo loso barabara mana mondo mi oting'go jomosetho, losie kuma oganda nyalo yude konyruok. Ma en rameny piny. Warom sande kichindo mar imore.